Hello all. Today I am dealing with the section deletion of variables of chapter 7. In this section we will be discussing about the effect of deletion of variables on the optimal solution, then some procedures to be followed while deleting the variables, and we will be looking on an example for better understanding. So first of all, we are considering a general LPP, that is minimize f of x is equal to cx subject to the constraints ax is equal to b where x is greater than or equal to 0. Okay, we already know what is x, right? X is equal to h1, h2, etc. hn. Sorry, the transpose, right? Transpose of this matrix. Okay, now I am supposing x naught to be the optimal solution. Okay, so these are our assumptions, and what we are going to do in this section is we will delete some variables like h1, h2, etc. hn. So, and we will see what will happen to the optimal solution due to the deletion of these variables. Okay, this is the thing we are dealing with in this section. If the deleted variable is a non-basic variable or a basic variable with a 0 value in the optimal basis, then the original optimal solution remains unchanged, because 0 value of the variable in the optimal solution makes the variable non-existent in effect. If the variable to be deleted is a basic variable with a positive value in the optimal solution, its removal affects the optimal solution. To obtain the new optimal solution, we should delete the column corresponding to the deleted variable from the original optimal. Also, this variable should be dropped from the basis column. This leaves the equation against the deleted variable in a form which is non-canonical and number of basic variables in the system is one less. അതായത് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ നോൺ ബേസിക് വേരിയബിളോ അല്ലെങ്കിൽ സം ബേസിക് വേരിയബിൾ വിത്ത് എ 0 വാല്യൂ, അതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷനിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷനായിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. അതായത് അതിനൊരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ സം ബേസിക് വേരിയബിൾ വിത്ത് എ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷനിൽ ആ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിമൂവൽ ഓഫ് ദീസ് വേരിയബിൾസ് വിൽ എഫക്റ്റ് ദ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പുതിയ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേരിയബിൾ അടങ്ങുന്ന ആ കോളം കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഓൾസോ ദിസ് വേരിയബിൾ ഷുഡ് ബി ഡ്രോപ്ഡ് ഫ്രം ദ ബേസിസ് കോളം. അതായത് ആ ബേസിസ് കോളത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈ വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും. Okay, this leaves the equation against the deleted variable in a form which is non-canonical and number of basic variables in the system is one less. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു നോൺ കനോണിക്കൽ ഫോമിലായിരിക്കും. പിന്നെ അതിലത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ബേസിക് വേരിയബിൾസിൽ, ആ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ബേസിക് വേരിയബിൾസിൽ ഒരെണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, വി മേ നൗ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് an artificial variable in the equation and proceed to obtain the optimal solution by two-phase or big M method. As an alternative, we can obtain the optimal solution using the dual simplex method. So these are the methods in LPP we use to find the optimal solution. So we can find the new optimal solution by using these methods. Important point is we will introduce an artificial variable in the equation. അതാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. നമ്മൾ ഈ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആഫ്റ്റർ ഡ്രോപ്പിംഗ് ദ ബേസിക് വേരിയബിൾ ഫ്രം ദ ടേബിൾ, ദ സൈൻ ഓഫ് ഓൾ എൻട്രീസ് ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് റോസ് ആർ ചേഞ്ച്ഡ്. ദിസ് ലീവ്സ് ദ ഇക്വേഷൻ എസെൻഷ്യലി അൺചേഞ്ച്ഡ്. Then a new basic variable is introduced in this equation with the coefficient of +1. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വേരിയബിൾ ടേബിളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ
റോയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിൻ്റെയും സൈൻ നമ്മൾ മാറ്റും, എല്ലാ എൻട്രീസിൻ്റെയും സൈൻ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇത് ആ സിസ്റ്റത്തിനെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊരു തരത്തിൽ അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. Okay, then a new basic variable is introduced in this equation with coefficient +1. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് വിത്ത് ദ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് +1. ഓക്കെ, ദിസ് വിൽ ബി ദ ന്യൂ ബേസിസ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ പുതിയ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഡുവൽ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് വെച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും. ഓക്കെ, now we can consider, or we will see an example. Consider the problem. Minimize f is equal to 3h1 plus 5h2 plus 2h3 subject to the constraints minus h1 plus 2h2 plus 2h3 greater than or equal to 3, h1 plus 2h2 plus h3 greater than or equal to 2, minus 2h1 minus h2 plus 2h3 greater than or equal to minus 4, where h1, h2, h3 greater than or equal to 0. ഓക്കെ, ഞാനിതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലേക്ക് ഞാൻ അധികം പോകുന്നില്ല. നമുക്കറിയാവുന്ന മെത്തേഡാണ്, സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ നേരിട്ട് ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ അവിടെ ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ആ ടേബിളാണ് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, so we have seen the optimal solution for the given problem. The optimal solution is h1 is equal to 0, h2 is equal to 0, h3 is equal to 2, h4 is equal to 1, h5 is equal to 0, h6 is equal to 8 and f is equal to 4. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടു. ഇനി നോക്കൂ, h1 h2 എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമൽ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ് ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷനിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു 0 വാല്യൂ വരുന്ന നോൺ ബേസിക് വേരിയബിളോ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് വേരിയബിൾ വിത്ത് 0 വാല്യൂ ഇൻ ദ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ, അങ്ങനത്തെ വേരിയബിൾസിനെ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷന് ഒരു ചേഞ്ചും വരത്തില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിലും നമ്മൾ h1 h2 എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ബേസിക് വേരിയബിൾസ് വിത്ത് 0 വാല്യൂ അല്ലേ, അങ്ങനത്തെ രണ്ട് വേരിയബിൾസിനെ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ആ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷനിൽ ഒരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ h3നെയാണ് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വയ്ക്കും. അപ്പോൾ h3 എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ ബേസിക് വേരിയബിൾ വിത്ത് എ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഇൻ ദ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ h3നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള പ്രൊസീജിയർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ ബ്രീഫ്ലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ്. ഇഫ് യു ഡിലീറ്റ് ദ വേരിയബിൾ h3 വിച്ച് ഇസ് എ ബേസിക് വേരിയബിൾ ഓഫ് ദ ഒപ്റ്റിമൽ ടേബിൾ, the corresponding column P3 disappears and from the basis column H3 also disappears. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, h3 ആണ് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് കോളം, അതായത് P3 എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിനെ നമ്മൾ ആ ടേബിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രം ദ ബേസിസ് കോളം h3നെ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സൈൻ മാറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിലത്തെ we change the sign of all the entries in the row corresponding to h3. h3ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന റോയിലെ എല്ലാ എൻട്രീസിൻ്റെയും സൈൻ നമ്മൾ മാറ്റണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളൊരു പുതിയ വേരിയബിളിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. h7 നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ h7 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ വേരിയബിൾ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു കോളം വരും. അപ്പോൾ P7 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോളം വരും. ഇനി thus we get the following table and it can be further iterated by using dual simplex method to get new optimal solution. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ വേരിയബിൾ h7 എന്ന് പറയുന്നത്. P7 ആണ് നമ്മുടെ ന്യൂ കോളം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. നമ്മളൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എന്തായിരിക്കണം, +1 ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇക്വേഷനിൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനും അതിനനുസരിച്ച് മാറുന്നു. ഇക്വേഷനിൽ ഒരു h7 ആഡ് ചെയ്യുന്നു വിത്ത് ആൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് +1. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐട്രേഷൻസ്. ഞാനത് എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഡുവൽ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇറ്ററേഷൻസ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ ടേബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയത്? h1 എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്, h2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3/2, h3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, h4 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, h5 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1, h6 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5/2 ആൻഡ് f ഈസ് ഈക്വൽ ടു 15/2. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ ഒരു ബേസിക് വേരിയബിൾ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഇൻ ദ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ, അങ്ങനത്തെ ഒരു വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷന് നല്ലൊരു രീതിയിൽ അതിനൊരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പകരം നമ്മൾ 0 വന്നിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസ്, അതായത് നോൺ ബേസിക് വേരിയബിൾസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ചേഞ്ച് വരില്ലായിരുന്നു. കാരണം അതിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് അവിടെ കാര്യമായിട്ട് അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, now we are moving on to the next section, deletion of constraints. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് വേരിയബിൾസിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്, മൊത്തത്തിലായിട്ട് നമ്മളൊരു കൺസ്ട്രെയിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, if the constraint to be deleted is such that its slack variable has a positive value in the optimal solution, then its deletion leaves the optimal solution unchanged. നമ്മൾ വേരിയബിൾസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, 2 കേസുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, എങ്ങനത്തെ വേരിയബിൾസിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷനിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവിടെയും പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും പറയുകയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? എങ്ങനത്തെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾസിന് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ വരുന്ന കൺസ്ട്രെയിൻസ്, അതായത് ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷനിൽ ആ സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ കൺസ്ട്രെയിൻസിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പുതിയ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷനും മുന്നത്തെ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷനുമായിട്ട് വലിയ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും. വലിയ ചേഞ്ച് എന്നല്ല, ഒരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ആ സെയിം ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. Otherwise, if the constraint to be deleted has a 0 value for its slack variable in the optimal solution, that is, if it is satisfying as an equality, then the modified problem may have a different optimal solution. അപ്പോൾ what we have told in the case of variables is just reversing in the case of constraints. വേരിയബിൾസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? 0 ആണ് അതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷനിലുള്ള വാല്യൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ റിമെയിൻസ് അൺചേഞ്ച്ഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾസിന് ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷനിൽ ഒരു 0 വാല്യൂ ആണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷന് ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ്സ് ദ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ടു ബി ഫോളോഡ് വൈൽ ഡിലീറ്റിംഗ് ദ കൺസ്ട്രെയിൻസ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് ദ കൺസ്ട്രെയിൻ ടു ബി ഡിലീറ്റഡ് ബി ഓഫ് ദ ടൈപ്പ് സിഗ്മ j is equal to 1 to m akj hj plus uk is equal to bk where uk greater than or equal to 0. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ടൈപ്പിലുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻസിനാണ് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ ഹിയർ we have to introduce a variable vk with coefficient -1 so that constraints become sigma j is equal to 1 to m akj hj plus uk minus vk equal to bk where uk greater than or equal to 0, vk is also greater than or equal to 0. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു പുതിയ വേരിയബിളിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു വിത്ത് കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് -1, ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വി കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നമ്മൾ ആ കൺസ്ട്രെയിനിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, നൗ ദ പ്രോബ്ലം സോ മോഡിഫൈഡ് ഈസ് ഇക്വലൻറ്റ് to the problem obtained by deleting the constraint from the original problem. The problem with the additional variable can be solved by the method in the section Introduction of New Variables, which we have already seen yesterday. Yeah. Okay. If the constraint to be deleted is of the form sigma j is equal to 1 to n akj hj greater than or equal to bk, or introducing the slack variable sigma j equal to 1 to n akj hj minus vk is equal to bk where vk greater than or equal to 0. ഇങ്ങനത്തെ കേസ് ആണെങ്കിൽ, അതായത് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ ന്യൂ വേരിയബിൾ വിത്ത് കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് +1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് യു കെ ആണ്. വി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ ന്യൂ വേരിയബിൾ യു കെ വിത്ത് കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് +1. So the constraint becomes sigma j is equal to 1 to n akj hj plus uk minus vk
equal to bk, where uk and vk are greater than or equal to 0. Okay. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ കേസായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്. ദ ഫസ്റ്റ് കേസ് വാസ് ദ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് വിത്ത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് മെൻഷൻ ദർ, ബട്ട് it's clear by saying that slack variable, the coefficient of slack variable, the equation was sigma j is equal to 1 to m akj hj plus uk equal to vk. So when we are using the plus 1 coefficient, it's obviously the sign the inequality there existing was less than or equal to. The second case was greater than or equal to. Now we are going to see what are we introducing while the constraint is an equality. Okay, if the constraint to be deleted is of the type sigma j is equal to 1 to n akj hj is equal to bk, so there is no slack variables, it is an equality, we may introduce two variables uk and vk with coefficients plus 1 and minus 1. Here we are introducing two variables uk and vk with coefficients plus 1 or minus 1. Okay, so I hope it's clear till now. Now we are going to see an example for understanding more. So consider the problem. Minimize f is equal to 3h1 plus 5h2 plus 2h3 subject to the constraints minus h1 plus 2h2 plus 2h3 greater than or equal to 3, h1 plus 2h2 plus h3 greater than or equal to 2, minus 2h1 minus h2 plus 2h3 greater than or equal to minus 4, where h1, h2, h3 is greater than or equal to 0. Okay, now we apply the slack variables in the constraints, keeping all the bi's greater than or equal to 0. So we'll change the signs also. Okay, the constraint equation becomes minus h1 plus 2h2 plus 2h3 minus h4 is equal to 3, h1 plus 2h2 plus h3 minus h5 is equal to 2, 2h1 plus h2 minus 2h3 plus h6 is equal to 4. This was a question which we have done already in section 5 or something. So I hope I don't need to show all the iterations and all, and I am writing the last optimal solution. Okay, so solving this problem by dual simplex method, the optimal solution can be written as we will get as the optimal solution will be h1 is equal to 0, h2 is equal to 0, h3 is equal to 2, h4 is equal to 1, h5 is equal to 0, h6 is equal to 8 and f is equal to 4. So this is the optimal solution. നമ്മൾ കൺസ്ട്രെയിൻസും നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒപ്റ്റിമൽ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദ ഒപ്റ്റിമൽ ബേസിസ് ഇസ് എച്ച് നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു h3 h4 h6 ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ്, അതായത് ഇവിടെ 2 1 8, h3 എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആയിരുന്നു, h4 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1, h6 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 8. ഓക്കെ, അതുപോലെ സി നോട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബേസിസ് എന്താണ്? C3 C4 C6, ദ മെട്രിക്സ് C3 C4 C6 ആണ്. ഇവിടെ C3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2, C4 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, C6 ഈസ് ഓൾസോ 0. ഓക്കെ, ഓക്കെ, നൗ വിൽ ഗെറ്റ് A0 ആൻഡ് A0 ഇൻവേഴ്സ്. ഇതിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷനൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മുന്നത്തെ സെക്ഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, ഞാനിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ A0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 minus 1 0 1 0 0 minus 2 0 1, and A0 inverse is also given, it's 0 1 0 minus 1 2 0 0 2 1. Okay, in this problem slack variables are h4 h5 and h6. Of these h4 and h6 have positive values in the optimal table. അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, we have already said that the slack variables which have positive values in the optimal solution, the constraints of that type, if we are deleting, there will be no change in the new optimal solution, right? So here h4 and h6 have positive values in the optimal solution. So if we delete the constraints, the first and third constraints, we will not get any
change in the optimal solution. Okay, but here the value of the slack variable h5 is equal to 0 in the optimal solution. So the deletion of the corresponding constraint will affect the optimal solution, right? So if we delete the second constraint, since the constraint is of greater than or equal to type, we introduce a new variable h7 with coefficient plus 1 in addition to the slack variable h5. Here we have h5 is equal to 0, so obviously if we delete that constraint, it will affect the optimal solution, right? So we are introducing a new variable h7 with coefficient plus 1 addition to the slack variable h5. So the new constraint will become h1 plus 2h2 plus h3 minus h5 plus h7 is equal to 2. Okay, only the constraint. Okay. The coefficient of h7 in each constraints and the objective functions are a17 is equal to 0, a27 is equal to 1, a37 is equal to 0, and c7. The coefficient in the main equation, it is c7 equal to 0. The simplex multipliers are given by pi dash is equal to, we know the formula, c naught into a naught inverse, right? So c naught we already have, it's 200, so it's here it is minus c naught, so minus 200, and a naught inverse we have already mentioned before. So taking the product, we will get it as 0 minus 2 0. Okay, that is pi 1 is equal to 0, pi 2 is equal to minus 2, and pi 3 is equal to 0. Okay, now c7 dash is equal to c7 plus sigma I equal to 1 to 3 a17 pi I. Okay, c7 we already know it is 0, and by computing this equation we will get it as minus 2. Okay, these all computations, I think I don't want to mention it, it's obvious, right? So we'll get it like this. The starting BFS, that is the basic feasible solution for modified problem, can be obtained by introducing the column P7 in the optimal table of the original problem, where P7 is equal to 1, 2, 2, 2, minus 2. Okay, these are the values. So because all the for these variables we have already find the variable, so the values. So we'll get it like this. Now we will perform the iterations and we'll get the optimal solution. Again, I am not showing all the iterations at all. This is the optimal solution which we will get. Okay, so here what is it? It's h1 is equal to 0, h2 is equal to 0, h3 is equal to 3 by 2, h4 is equal to 0, h5 is equal to 0, h6 is equal to 7, h7 is equal to, it's 1 by 2, right? Okay, and f is equal to 3. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ optimal solutions after deleting the constraint. Okay. Now we are moving on to the next section, parametric linear programming. It's just an introduction. Okay. Till now we have discussed the effect of changes in the values of the input data of an LP problem on its original optimal solution, where the changes considered were discrete. Now we can assume that the coefficients in the problem varying continuously as a function of some parameters. The analysis of the effect of this functional dependence, also called as parametric variation, on the optimal solution of the problem is called parametric linear programming. So as a definition, parametric linear programming is a type of mathematical optimization where the optimization problem is solved as a function of one or more parameters. Parametric variation. So parametric variation can be linear or non-linear,
The case of nonlinear parametric variation will not be considered here as the computations is very complicated. In the subsequent sections, the linear parametric variations in the cost coefficient Cj, the right hand entries Bi of the constraints, the coefficients Aij, and these three coefficients simultaneously, Cj, Bi and Aij, will be considered and discussed. Parametric linear programming is essentially based on the same concept as sensitivity analysis. Assuming that the coefficients which are varying are linear functions of a parameter lambda, the general strategy adopted is the following. We first compute the optimal solution for lambda is equal to 0. Then, using the optimality and feasibility conditions, we find the range of values of lambda for which its optimal solution remains optimal and feasible. Suppose this range is 0, lambda 1. This means that any increase in the value of lambda beyond lambda 1 will make the present optimal solution non-optimal or infeasible. At lambda is equal to lambda 1, we determine a new optimal solution and find the range lambda 1, lambda 2 of the values of lambda for which the new optimal solution remains feasible and optimal. The process is repeated at lambda 2 and continued till a value of lambda is reached beyond which either the optimal solution does not change or does not exist. A similar strategy is adopted for investigating the effect of variations for the negative values of lambda.